ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛꯇ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯛꯆꯔꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯏꯟꯕꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤ. ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯅꯤ ꯕꯨꯖꯥꯟ ꯀꯧꯕ UK ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ 1960sꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯄꯤꯡꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩꯖꯔꯤ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯩꯊꯥꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯇꯣꯅꯤ ꯕꯨꯖꯥꯟꯅ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯄꯤꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯅꯥꯏꯐ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ. ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯄꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ. ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯕꯦꯁ ꯂꯔꯅꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤ. ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯂꯤꯑꯣꯅꯥꯔꯗꯣ ꯗꯥ ꯚꯤꯟꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ. ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯅꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯁꯤꯡꯒꯔꯅꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯌꯟꯅꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯃꯦꯊ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ. ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯄꯤꯡꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯕꯦꯁ ꯂꯔꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯋꯤꯠ ꯀꯂꯔꯁ, ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯋꯤꯠ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁ, ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯖꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯕꯣꯠ ꯂꯦꯐ ꯑꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯁꯥꯏड ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ, ꯑꯦꯝꯕꯤꯗꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯁꯀꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯑꯅꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯄꯦꯟ ꯄꯦꯄꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯐ ꯍꯦꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯂꯦꯐ ꯍꯦꯟ ꯈꯛꯇꯅ ꯏꯕ, ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯦꯟꯗꯦड ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯦꯟ ꯈꯛꯇꯅ ꯏꯕ. ꯑꯗꯣ ꯂꯤꯑꯣꯅꯥꯔꯗꯣ ꯗꯥ ꯚꯤꯟꯁꯤꯁꯤ ꯕꯣꯠ ꯂꯦꯐ ꯑꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯦꯟ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯏꯕ ꯉꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯊꯝꯃꯝꯕ somewhere around 1200 ꯁꯥꯡꯕ ꯗꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥ ꯃꯤꯔꯔ ꯏꯃꯦꯖꯇ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯔꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯦꯝꯕꯤꯗꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯁꯇ. He was such a creative person. ꯑꯗꯣ Mr. Leonardo da Vinci is one of the person admired by Mr. Tony Buzan. Adagi mathangda akoigi Albert Einstein se maaksu learning with colors and pictures se maaksu inspired tawraga masi sizinaba horami. Asmaina tongan ba afauba personality singdagi inspire oraga masi akoigi leijariba yamna monotonous ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯏꯪꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯏꯪꯛ ꯈꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤ ꯆꯤꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯗ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯅꯣꯇꯣꯅꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯃꯦꯊꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯃꯥꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ more than 100 billion cells ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯧꯕꯗ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀቨꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯄꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯇꯣꯅꯤ ꯕꯨꯖꯥꯟꯁꯤꯅ 1960sꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯤ. ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯄꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯨꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ. ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ, ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ, ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯇꯤꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯕꯦꯡꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ, ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯩꯅ 45 minute or 1 hour की presentation अमत होता है. Normally अकोइना हाने की conventional style तो रमेशदी information में आंसिंग से आइना note down करोगा note मसा single line the full information से ये होगा अदोगा अकोइना presentation से मदद ये ना फिर में और मदद के कितना develop तो वो form आया रखना अकोइना PowerPoint presentation से मगर इसे हम conventional style अकोइ की black ink ना रखा blue ink से जिना रखा हम straight line the thing by information से अकोइना से जिना रखा presentation ना मदद आई speech मदद deliver torme but mind mapper mana presentation nama 1 hour gi bo agira anytime presentation piwa matanda yamna overview
page single page with colors and pictures colorful key points presentation one long hour magi speaker sing magi mangale audience sing tongan gazing sing presentation non-stop information sing amaga connect without disconnecting continuously flow PowerPoint presentation any presentation I message na very PV agadi satra singi achoba season na pamama kari agadi memorizing note taking exam reviews information mayam singi akoina note taking tawo haibama note making haibama note reflecting haibama note overview haibama masigi mayam singsi akoi note taking tonga styles lejeri ai khara khata mention to the one sina the one topa terminologies men lejeri asigi mayam singsi da mana mind mapping si nargadi anytime sadra na pa matal magi information mayam singsi magi mental picture da puthoro pangambin aduga mana mental picture da puthora matung dagi mana ining iba information mayam sing to magi answer script wagera natragana magi mamano singi collaborative discussion magi presentation si mayam line at hambang batay. Okay. Sir, basically, I'm learning to the big music sana happy but quick brain say and trigger tawraga information and quick brain store the bunga main na big record. Mustay na hangzani masti quick conventional education system is only studying and reading only hard copy the iba adu kakni to po masti quick mind mapping ki mating na di quick kaya the brain gi saruk se henas id brain se na the percentage se hinga tibra na dragana masti maung se kamay to bibano. Late 1960s Mr. Roger Wolcott Sperry ko scientist split brain gi maram the research to mana masigi research to matam Nobel Prize fungi ado mana brain gi koi gi left and right side of the brain si mana thobane split brain se masigi left and right side of the brain gi magi tongan ba features like right side of the brain the magi function Roger Wolcott Sperry gi research ki matungina man thora ko say left side of the right side of the brain say rhythms colors imagination shapes daydreaming have the right side of the brain see koi creative side of the brain aduga left side of the brain see na koi logical side of the brain na khang adu logical side of the brain gi function see di akoina tamiba words adagi numbers lines logic analysis masi isam na haijar of the school da akoina tamiba ma'am si masi left side of the brain da information sing si download to balo into aduga masi ki creative side say painting bu hayo music bu hayo rhythms flows masi ki ma'am sing si we have a very limited aduna masi ki brain si kramaina mind map se jinaraga brain gi left side and right side of the brain si utilize to gagi habito madu akoina mind map se da akoi gi right side of the brain na pami ba akoi gi color se jinabagi lagi right side of the brain na pami ba rhythms ki lagi akoi gi daydreaming ki imagination ki pictures ki masigi mayam si akoina mind map se jinabada mind map ye pagi picture se da akoina mayam si pulo yawgadin ado isam samna akoi gi haksang si da sense mga ado we utilize all the five senses we will feel the information we will sense the information we will see the information with colors we will listen to the information adagi masi mindfulness ko so yamari lena akoi gi pot si akoi na fazana digest tawraga madagi maram si da akoi gi mind si da yamna curiosity gi level la mo khadan ba masi akoi na samna brain gi synergetical functions of the brain hai na khani brain gi both left and right side of the brain brain se na se na ba ngabagi long habi ke ko masi sina koi kai hai tare bajik लाइक ता बसे अंगांग only textbook खक्तंग द बेस तौबा education से अंगांग से लाइक पाबल तंग थाबको अदमाइना अया बाइ लाइक खक्तंग पारगा मोन बोर्डिंग चुप से am तौगले अदना सर को के माइंड मैपिंग से कोई स्कूल सिंग इम्प्लीमेंट तौबो मतमदा
सात्रसिंगदा क्या मुखोय द लाइक तौनिबगी अपाम लाकनी दुगा मोय क्या मुखेना कानागनी हाबसा मसिंग थंथंबी मधुगी वाहंदगी पाखुमदो आई लांगब तौजगे ममांगदा रिसर्च रिपोर्ट अमखता थंजगे लेट 1960s दा कोई नासा से नौना कोई लिंखल हाइतारे 1958 दा लिंखखिबनी NASA लिखल मतुंग सिदा they are in search of creative people from around the globe मधु मखोइना रिसर्च अमा तवी अहानबदा कोई सही मंगा फाउगी लेवल दा लेबा अंगांग लिसिंग अमगा सातो मखोइना कलेक्ट तौरे अदुगा creativity test तौरे अदुदा they are surprised आदि मसिगी टेस्ट तौगाला अंगांग सिंसी कोई 98% creative हुए सही तरह से को मतलब सिंग नायरगा अमुका मकोइना क्रिएटिव टेस्ट से मुक्त हुए अदुददी मकोइ की क्रिएटिविटी लेवल से 30% दा कुम धरखे मैंने खालो बना 5 सही मंगा सुबंगा द 98% क्रिएटिव हो बिसी सही मंगा स्कूल का मतुंग दे मैं हे ना क्रिएटिव हो दे माइट बी 100% क्रिएटिव सो मकोइ ना सागे एक्सपेक्टेशन है अदु 30% na kumra badai makoi more in depth studies tawre aduga haiba angang isina maga sa tusina sai tra manga so mungai aduga mukai di class 9 ti ka tamo ko sai si asida moka creativity level si test to ka na di they are soft 12% na kumra ka dadagi di makoi na nasa decide tawre makoi around 3,80,000 people from across the globe aduga average age singa sai yang ngi singa sa tu su yo le aduga kaino se 25 years average age hoiba id 35 year or 30 year or 20 year or maina 25 years the average hoiba mioi la akum ka sing marifu सादर खतंग नत्र पुल अप सी मोर अक्रॉस द ग्लोब सी क्रिएटिविटी लेवल सी टेस्ट तो कांदा मोय सी 2% खत क्रिएटिविटी लेवल सी होय अदुना नासा की रिपोर्ट सिना करिता ही यार गदि कोई की होजिक लेरिबे एजुकेशन सिस्टम से कोई सी वी एडुकेट आउट द क्रिएटिविटी ऑफ एवरी पर्सन अदुर गदि हान की कन्वेंशनल मेथड सिना कोई क्रिएटिविटी लेवल सी किल तोर गदि व्हाट इज द option what is the possible impact we could deliver aduna masigi mental literacy ki part amani aduna mind mapping ki learning system se sina angang si koi na lai pa ga da nungdang da se koi ki tumya da di lai pa ga novel pa ga ta da lai pa tumi da kai no ga di ma se am straight line hoy pa adu koi ki brain ki neuron si connection si curve line hoy aduga cells sing ji so koi ki main hoy ba branch sing si chaura ga sum to su moi tara koi ki mind mapping ki structure se sigi mo da neuron sing si connect hoy ba na koi na brain na pa mo da aduna ne koi ku pa bi ko ma kai ko lai sing si ki same structure ne ba mind mapping si aduna masine impact pi ba satra sing da koi ki boring so han da ba tum ning bo pa wan da ba adu masigi ton ba technique break lo ba ki revision to ba ki technique so ne ma khata na na sagi सर तारगदी अखोगी एजुकेशन सिस्टम सिसु यामना का हेना हाइडी माइंड मैपिंग की मतेंगना कानाबा फंगनी हाबसु तापिरेको अदोगी मथन की क्वेश्चन असरी अखोगी माइंड मैपिंग से सिनरगा स्कूल सिदा कोई सीजनरी हाइना खंजरगो तुंगी कोई फ्यूचर दा क्या हेना सात्र सिंगी माइंड क्रिएटिविटी अमसुम मागी प्रोडक्टिविटी दा क्या हेना हेंगलकनी अमसुम मसिना करी अहोंबा पुरकनी हाबसु मतन थबी अहोंबसे अखोई प्रोजेक्ट लेरिबा एजुकेशन सिस्टम सिदा क्लासरूम सिंगदा खोइना तंबीरी बसे कई तंगदबनो हाइबसे फिजिक्स की कोइना मोटर्स वो हायो अदतगी इलेक्ट्रिसिटी वो हायो बायोलॉजी दा हायरगना कोइगी सेल्स वो हायो अदुमाइना फोटोसिंथेसिस वो हायो बोटनी प्रमाणिको हिस्ट्री की वर्ल्ड वॉर की वरी अदतगी तोंगान बा कोइगी इंडियन नेशनल मूवमेंट की असुमाइना कोइ क्वाट टू लर्न मैम से सिखतनी अखोइ अगांग सिंग पीरि से अदो अखोइ अगांग सिंग सिदा अखोइना दरकार लेरिबदी व्हाट टू लर्न दो नत what to learn dogi mathalta how to learn an information aina physics ki topic ama se photosynthesis pramane botany ki photosynthesis hai se ba ado photosynthesis pa mong da akoi ki sairi ama akoi na paru ragani madu
angang magi information do properly download to yaro aduna how to learn se masige how to learn se da koi focus to wa masangi madu kramaina akoi history geography to don subject dai man se khoi kaidogi pagadi masige importance ma feel to handa madugi entire concept mayam sing mind mapping se da cover to aduga magi learning how to learn se da how to take notes how to revise how to store an information in our long term memory masige mayam sing se angan sing fajana understand to ragadi aduga masige learning technique se da koi learning se da hana ye kona learn to me basidi 500 sang by cmc 500 words sang by cmc word by word paraga akoina mind sida download to na memorize to na wona mine ado mind mapping techniques de 500 words sibo puga ngamba akoina keywords ka khando ka dei ado ki keywords ka mari le na associative words masi akoina creative word ai su khane madugi mayam sing si same space amada akoi ki order ma lecture basic ordering ideas ka wi madugi order sida sequence sida akoina mind map si ko information sing si keywords sing si khatang mind the long term memory the store to masana express to jati madugi masana express to ga easy it will become a creative writing number 1 number 2 learning with comprehension this is the age of information overload 1950s tagi di prithvi se information overload ki achoba crisis ama tsunami of information internet agare every child has thousands and thousands of information for one particular topic the child needs to go through all those topics but the child has limited time the mind mapping techniques seasonal keywords seasonal pictures seasonal mind line information things stored or easily with fun without boring mass parkading magi productivity level si ang wangani number 1 number 2 ngasagi nasa gi report 15 plus oirba angang sing sing creativity level yamna nin dari 2% na level se masigi creativity level si mind mapping sina Mr. Tony Buzan se mana last year gi April gi tang tarahumdoi da lekhidabne mase adu 2019 gi adu mana hinge matam he was the most creative person adu he was 70-80 plus of age by the time adu how young adu mana kramana how he become the most creative person dagi mase among the top 5 speakers of the world gi manang salmin so akoi gi brain gi functioning si akoi gi akoi ahan sing na so mahai na ba akoi ahan wara ko matam da brain gi power name thari yes biologically name thari but we can challenge that but that can happen with the technique of mind mapping because akoi gi brain si akoi na trigger to jaga do ne madu gi mayam sing lai bani na school sing da implement to matam da oja sing amadi chhatra sing da so impact lai gani adu ga akoi gi productivity level si I should say more than 50-60% the productivity level lai gani hai nahi tha se the science can koi satra kakta sunatana han oiba sing su koina hanadi jahi yama pagi matumi na wakal choni hai khabira badu mind mapping have techniques season ga koi memory is su koina retain to boya bagi kudong chaba du zik lai hai na thamire ko ado sir wakal ni matung ina ni koi gi oja sing se moina satra da takpi dore bani na oja sing se hana koi gi mind mapping se gi maram sita makoi da hana knowledge le di ba masung training pi ba ma le ka le je hai na kanje ko ado masing pi pi na bagi da makta hai di survey ki mai dagi kari kari thorang pakat pi create masung kari kari pakat pi gani hai na future da kari kari plan ne bi have masu tapi masi oja sing ai training pi jari ado individually to by school sing na dum ka tik to bi ri ado ga akoi gi individual sing parents sing na khangba parents sing na satra sing team se maga dum ai training pi wasa chai Manipur da yogi na Manipur da ne to jari se ado to mapam sing da ifane amna school kun kuthra gi sang ka I dum training pi jare satra di masing yame ina masing training pi se almost around 1000 students should nikali ado matham it's in continuing process ni ado music so dum pipeline da ado matham ngai training scale lazy idea ko departmental head or the sing so dum consultant gi type ta dum makoi na I want to power pb
खंबीरागा अदु मसिगी concept सिना मागे management दा कमायना मतिंग पांगनी मागे business setup दा कमायना how it will be productive मदुगी अदुम consultant ओइना सोई work तोसे Maka tarapurina sir ina hangjani bawang asiri akhoi brain asina khoi tambade any form of kai haitare work oigera khan boigera mayam tawriko the brain asigi role sing se kari kari oibano habisi amtang thambira ahan bada brain sina information mayam sing si receive to ado masi five senses of the body koi gi meat na adagi koi gi skin na koi gi leito na koi gi nato na adagi koi gi nakong na tari da ko sigi five senses of the body sina koi gi information mayam sing se receive to masigi information receive to riba information mayam sing se brain gi part amada madagi terminology mayam loi cha roi ge adu store to ra ga thame masigi information mayam se aduga access on demand akoi gi darkar lebe matung ina anytime information akoi gi receive tawraga thame be store tawraga information mayam sing si akoi season be access to be aduga ahum suba function sina analysis brain da akoi na store tawraga thamgraba information mayam sing si adi akoi analysis tawgani magi pattern sing adagi magi lazy by information mayam sing si masi karmana organize tawraga kari form da ina masigi information mayam sing si analyze tawgani habise asama tonda automatically function tawba hori masi ko na analyzing and lawi mari so basina controlling brain da lai akona analyze tawraga thamawa information mayam sing si brain gi part khara muka masi control tawi madu information mayam sing si manage tawi madu manage tawasi akoi gi personal obi ai masi learning gi obi ai madu environment gi obi ai health gi obi ai aduga sports gi obi ai madu gi mayam sing si control tawraga dakar leba mafam da koi sin na ready tawraga le madu gi ready tawraga control tawraga thamawa information mayam sing se manga suba function si akoi na outputting ko outputting the received information madu akoi na major ahum thokna dum akoi define tawi yana critical analysis tawda budi yami but I ahum gatam haijage in the form of drawing in the form of speech in the form of our thinking in the form of thought haitare asmaina akoi brain da asai receive tawkiba adu store tawkiba analyze tawkiba adu control tawga thame information mayam things output to these are the five major functions of the brain in the form of learning okay san jimri jina thambi khre makha ta koina in hanjani ba question asidi my mapping asi sir manipur su koi la e aduga masigi practice tawbili haina su thambi khre ko ado my mapping habis manipur da kauma taw karam na lakhibano aduga karam kamaina busana khibano habis mutan thambi mind mapping gi manipur da lakhibagi warisi masi hyderabad da laiba koi gi ms education academy gi chairman oiba Mr. Abdul Latif Khan koi mana masigi training si akoi team amada pbi bani ai gi mana friend circle sing ni adugi team si pira ba matung dagi masigi marum sida khara hena critical analysis ama ai na san sun tawa so research tawa oropa maduga information mayam sing si hena study tawraga masigi result ama manipur pi ba ngamna ba kana struggle taw pasida sir Latif Khan sina ai ji kawraga akoi gi team buzan team of UK gi akoi gi certified training certificate se mana ai mon da award to bi bani so Hyderabad ta ai wo kawraga mana award to bi bani ado madu pira ba matung da gi di manipur da adam han da dia akoi hojik lai ba mayam gi common oiba medium haitare ne akoi gi Facebook gumba Twitter gumba masida isi sum ai na ye chaba mind map sing adagi oja sing training piba adagi akoi sadra sing da na training piba class lo mayam sing si so mai da photo snap so sing lauraga sum upload tawraga mayam sida awareness tam tam sum piba ropatigi mathang mathang hoje khangnaratana hoje yana ngai jaba mana koi gi toman ba institution sing adagi school chhatra sing adagi college tamiba madi koi gi competitive examination sing
prepare tawriba adu makoi de information ma study materially ma layaba madu ma anu pause nang da pa ne khalaga so koi gi information is overload or nina am tu na kaw gi basically memory retention ki problem la pa adu maru India ge education system adudagi akoi job apply to gi system sidi India gi civil service ogera natragana akoi gi school gi exam ogera memory test ogani to na kayam ningsing bangam me do katani IQ test ogani nate ada masi system sida include to bangam na memory test to memory se improve to bangam na madugi technique se moi sum thirpa adagi aina tongan pamal channel sing da wa mate mate thamgi ba ko ki ba ade function sing da wa ka ka suma ina deliver to jabo to dagi channel se kani mabing ko ba channel ai ji sagi oi budi think Nasir na YouTube channel amale aduga atopa akoi gi television channel khara so mai interview lauraga dum wari sabi direct to budi sa YouTube ta dum phangdi ba YouTube ta dum karbani adumana tawbadagi samaya sina dum sa khangarapani toga kumsi dagi ya nongai ba paw hai jabatare esi manipur da han boina mind games koi introduce tawragi na koi state level ki competition masi su tamabagi am kana gra tawjari sir na khanje khandi ba maina koi mind game ki lakata ba program asida su sir mai ba na pathok pa ngamdi bo person mathaki question asili koi gi anoba not mapping ki not taking not mapping ki not taking styles mind mapping in not taking style shaji ko mind mapping ki not taking style siga hana ke koi linear not mapping style siga kari khena ba ke habis ma ka thambi hanagi leirami ba koi ki note taking style se masi koi na linear note taking hai na khani ad masi ki linear note taking sida leiriba problem si yame karino harga di yamna monotonous hoibo aduga koi ki straight line hoibo aduga note taking se koi na lawraba matungda koi ki kari haitare ne another information ama idea ozana ngasai class da hai ba masi jo hai ki ni note taking sida di yaw dre ka information ama no na apo ka na koi ki sentence si full sentence ira la ira bnina mado another idea sama gi note taking page da option da kitang inconvenience to pa dagi note taking si lecture ton ba oza sing na pire ba lecture sing ai note over si ton ba information man full sentence even in a page machine yam hai ta aduna entire lecture sigi overview ma aina yeng na bo na bada yam na inconvenience kar to pa every single pages me am sing sai kam ba mu dakala pa aduga maduda aina muka madugi conventional linear note taking sidadi koi key points me am sing se aina muka madu koi highlight over ma chang pa aduna information key note map key points me ma highlight or upakanda key points may am do mu yam chalo to dagi madugi the same problem of information overload ki poda ma mugla ko dagi kari haitare koi gi information may am sing se akoi na sentence one by one amuka pa wa mu darkala ko revision matab su adugi inconvenience may am sina maramorga hanagi linear note taking se it's a problematic form of note taking in Lowy. Aduga mind mapping forms of note taking the masi it shows the connections. Aduga magi basic ordering ideas and magi ideas amalejebi. Aduga mind mapping ki branch amada one word per sentence. One word per branch. Aduga one word per branch. Adugi one word sing keywords ka to erpa. Aduga picture yorpa, colors yorpa. Adu the rhythm derpa. It is a radian form of structures. It can provide an overview in a single page. Aduga yam colorful, more than 3 different colors of which is nagani mind maybe ekumatunda. Adagi machine it encourages fewer notes, fewer words. Key points ka kasi na daw ni na ojamana speech sama lecture deliver to bahari si ma yamdra bada 1000 or 2000 words ma nang gadine
ꯑꯗꯨꯒꯤ 1000 or 2000 ꯋꯥꯔꯗꯁꯨꯗ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯄꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯠ ꯇꯦꯀꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯖꯁ ꯏꯠ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯑꯔꯥꯎꯟ 50 to 100 words khaktan aina note mind mapping in notes is sin avode ne aduna it can easily trigger our mind adagi point am khaktan ai hajobi ge adagi masina akoi gi kari haitare ne every page line by line akoi gi hanagi conventional reading gi form the power se masima pura totally lotokrani adoga masida quotes colors adagi keywords adagi pictures sizinarada one it is more fun ada sir se akoi gi kai tension bakta na tana akoi gi hoje u bakta tuna paper semba gi disadvantage sama nei basi su akoi su so so dana solve to gani hazu sai ko aduga lari tawning da ba id angang lari paning to sing du su makoi da anu interest sama hapaga tuna lari pa ba gi mo amasu oi gani hanin khanjai hoje aroi question oina aina sir hangjani ba asi akoi gi mind map ki technique asi oja sing sizinarga ko basi akoi satra da mana presentation ma piba matam da amukak tang figure ba matung da haidi satra sing da adum memorize kamaina tawraga lehogani haibisi madang thangi mase yamna faza karba graph ma Mr. Tony Buzana the most important graph in ko mase ke most important graph sida classroom amada oja amana lecture ama deliver to matam da age brain instagram aina strike tawraga leide aduga oja sine tawde ba activities mo sikramain tawraga presentation pige da no isi most important graph in the world have is mana like oina suppo aduga sida piriba graph sida fadana define tawe akoi brain se yamna flexible oiba aduga information mayam sing solution but among the awaba leitaba yamna physical makan gi part mani body part mani aduna akoi gi brain sina memorize to se akoi gi ahan da primacy effect ko pot ama ekta ihan han uba pot se ahan ba theng na ba se pramani akoi gi pakhang le sabi nung sina ba da so first love ka is sidri ko kau de ka to nai ba asi masi akoi gi real life se apply to nai ta ado primacy effect ko se ado first impression masi am important ho ba do na ni akoi gi experts in the first impression is the last impression ka haina ri ba well begin is half done ka haina ri ba ado maina ahan ba oja mana del presentation ama piva horpa ahanba area sima satra singda yamna fresh hoina yamna brain sida memorize tawra leigini madu gi part ma oja sina understand tawra ngang singda presentation pigani madu gi technique to mind mapping da define tawra le aduga next akoi gi pakhang le sabi se koina sum nungsinare khalasini nupa ma nupi ma si nungsinare adi mabani si pau si miscommunication leibadagi unnecessary the topic amada mabani si khanare ani si sound na nang adu to ba nang namana ba to mana du to ba nang itombi na du to ba adagi ramesh na du adu hayo ba tu oja mana classroom the presentation piva matada masumba understanding misunderstanding ba more exaggeration masi classroom da aigi topic sida aina masi gi masla se hapchel da presentation pigari madugi point si anang sin kauloi masi mind mapping gi most important graph in the world haiba like sida Mr. Tony Buzan fatsana define the next associative effect ko haidi presentation ama topic si matang sida aina presentation si piu matanda maduga mari leina ba real life example khar piraga maduga connect to mada ido connect to ki mind madugi share ama setting ama same ki base mani sinal lege adagi mathang sina akoi gi whole rest of effect VR effect ko masi more on imagination more on exaggeration habidi ibani se uji sorogama da natragana akoi gi college ki campus ama da lepaga live mi mayam si so mi yeng se so mi yeng be da akoi live mayam se normally pakhang chu lakani le sabi chu lakani oja chu lakani normal kind of happenings ni masi mayam se oren evening da ina ai na sai lepa da u gi sing si bo kana no ka ha si khara khai di don nising ni mi manga tara ni sing am ba ati si kau gi ne
but Maraksida Nupa Mazi Pitara Wamba, the Kunga was Hangamba Masugi Sepa, the Furik Janganamba, the Jekina, Kogi Nupani Voice, Nupagi Jekina, Kogi Nupigi, Kogi Sawagi Turaga, Mazin Jek Sierra Lava, Lila Lava, the Tupi Gazi, Kogi, Yanchawa, Tupi Magasupaga, the Anuka Semana, Sigos Hapaga. Asi maya ki class ke sida thora hotongo boraga la ga yamna to ki funny type of nupa ma outstanding ka hoye mas adwai nupa ma la ba madu di aina sahi manga gi matung do sari nupa si tarang ngam ngasai ki sa ki ma ando adu no ni le lo ka adu mai na masi yes outstanding se adu masi VR effects ka adu na oza sa presentation ji pi ma ta VR effects create ho ga classroom da masi mind mapping ki techniques ta adagi mathangi sina khoi gi kari haitare yamna khoi gi yamna gestal adagi khoi gi ai ga connecting with my real life masi connect ho ngamna bagi madugi part of I real life, the real world, I connect over, I associate over, I start listening to the Punsi to connect over, not Ragoza, Punsi, connect over, part of subject topics in Maryland and absolutely Madu, Masat listening in the power. The Aru is in a recency effect. I did later see some presentation, mathematics, some Torah, last part of the cinema, and how we material money my eye, we are running to the last scene in I gave, and last scene to the Kayum Pidorian, but I get last in Chicagondi, Adumina Masigi technique my answers. Primacy, understanding, misunderstanding, the association, VR effects, the connecting to myself or with a student or recency effect. Masi mayam singsi ozamane presentation piwa matamda koi na fazana masigi technique se na raga piwi batarwa adu ragadi satra sidamana punga magi lecture piwa topic to gi important key points man since magi brain is the low yamna trigger or that's how a child can download the full information mind mapping haiba amasung masiga mari lena ba hiram ka amata mari chumna